Ministry of Interior and Kingdom Relations. This organization is a part of that ministry, and it's the National Office for Identity Data. And we are the keepers of the identity data, and we are also the party that is responsible for the Dutch passport. So your identity data, you can use your identity data in combination with your passport. So we are also the party that's responsible for manufacturing the Dutch passport. And what are we doing with blockchain? We are just trying to understand what blockchain is and what it isn't a blockchain, and how we can use its value to create more economic and social value. And from our perspective, there is a chance that some kind of self-sovereign identity is a way forward for people, Dutch people, European people, people everywhere, to create a place in the digital world that's really belong to him and is controlled by him. Of course, you know the principles of Christopher Allen. You've heard of Christopher Allen with self-sovereign identity? 크리스토퍼 알렌 얘기 들어보셨나요? I didn't know him. He's a kind of the father of this way of thinking, and he has founded 10 principles, and one of the most important ones is that the identity should belong to its owner. And if you use that identity, only the owner can give consent on what he wants to what he wants to share with others. So Christopher Allen is somewhat the godfather of self-sovereign identity. You can make a self-sovereign identity without some kind of blockchain technology. So we are not focusing on blockchain, we are more focusing on identity, and because we want to create a self-sovereign identity, we are needing some kind of blockchain technology. 얘네 뭐 간단히 말할게요. 그 신원 정보 부분 아이디 국가에서 나온 아이디 다 관리하고 얘네가 여권도 여기서 발급한대요. 그 블록체인으로 하는 일은 일단 블록체인에 중점을 두기보다는 뭐 아까 그 기자님 말씀하셨듯이 그 자기가 원하는 정보만 공유하는 거 있잖아요. 그거를 하고 싶은데 그거를 하려면 블록체인이 필요하다고. 그래서 블록체인 하는 거고 거기에 중점을 두고 있대요. 블록체인을. 그 소개해 보니까 국가 건축가, 내셔널 건축가 이런 걸로 돼 있는 것 같은데 번역 국어 번역 돌려보니까. 아 이분 직함이요? 네. 그게 구체적으로 어떤 일을 하시는 건지 그게 맞는 건지. What's the title of your position? The title of my position, I'm an architect. 네. 아 건축가. 네. 그게 되게 용어가 좀 신기한데 건축가라는 의미가 어떤 의미인지. So architect, and when you work in this organization, he's curious what it means to be an architect in this organization. Well, the role of an architect is you find new opportunities to create new services, new products. So I am looking for new opportunities to create new products and new business and new services for the Dutch company, for the Dutch society, from the perspective of identity, legal identities. 새로운 기회를 알아보고 새로운 방향을 제시하는 그런 사람이에요. 이런 이 신원 정보 입장에서. 그럼 이제 자기가 원하는 정보만 공유한다는 게 구체적으로 이게 어떻게 이제 실행이 되는 건지 블록체인 기반으로 또 프로세스 같은 거 좀 알려주세요. So 예를 들어서 뭐 담배 가게 갔을 때 18세 이상이면은 이상인 것만 증명하면 되니까 그런 식으로 정보를 제공하는 게 어떻게 가능한 건지 선별해서. So you said sovereign identity.
Yeah. You said we only share the information that we want to. Yeah. So for example, if I go to the convenience stores to buy a pack of cigarettes, I only want to share my age, right? No, you only want to share that you're older than 18. Oh yeah, that I'm older than 18. Yeah. And not what's your name, what's Yeah. your social security number, what's your address. Yeah. So And how would it be possible with blockchain? Can you explain the process a little bit? yes, in fact it's not very complicated. Suppose this is a Dutch passport. It's a driver's license, but the essence is the same. We can transform its value, its identity value, to your mobile phone. And we can transfer that value to its mobile phone, and we can link that value to your biometrics. So when you're using these attributes, you have to reuse your own biometrics, in our case our face recognition. So just in case you're a shopkeeper and I have to identify myself that I'm older than 18, I just have to unlock the service on my passport using my biometrics, and I share a QR code with my photo, and the shopkeeper has an application that he can scan that this photo and this QR code belongs to each other. And within the QR code there is also information that is given by the Dutch authorities that indeed he's older than 18. So the only thing that the shopkeeper knows, the guy in the picture is me, and the guy in the picture has a certificate from the Dutch government that he's also older than 18. Okay. So there's an app and then you choose what to share in the Yes, app. Okay. yes. And you unlock with your biometrics. Yes. It's either your face or your fingerprint. It could be a combination. Okay. From our law perspective, we have chosen facial recognition, Okay. but it's no problem also using fingerprints. Okay. I have I don't know if you have seen it, but there's a small story. Let's see if I can find it. I will come to this. Just a little bit. Wait and see. 앱 같은 게 있는데 그거 예를 들어 YouTube. 저랑 예를 들어 아이디 카드에 있는 정보를 앱으로다 옮기고 예를 들어 편의점 갔을 때 뭐 18세 이상인 거 확인하고 싶으면 그 앱에서 18세 이상인 거 선택해서 제가 예를 들어 얘를 법에 따라서 얘네들이 정한 거는 뭐 얼굴 인식이래요. 얼굴 인식으로 잠금 해제하면 이게 딱 정보 QR코드가 뜬대요. 거기 편의점에서 일하는 사람이 그럼 QR코드 자기가 앱에 들어가서 QR코드 딱 이거 확인하면 이게 18세 이상이 확인된대요. 딱 그것만 확인하고 이렇게 자기는 법에 따라서 이렇게 얼굴 인식을 했는데 뭐 지문 인식도 되고 컨비네이션도 되고 아무거나 됩니다. 그러면 이 실제 지금 쓰고 있는 건가요? 있어? So the app is not in use, right? Not yet. Oh, okay. This is also, I have an English version. I'm looking for this English version. This is Dutch, but I have also an English version. Okay. Just look, I will look it up for you. Yeah, this is the one. From the moment you are born, you have your own identity. As the years pass, your uniqueness grows.
You live in a society with a network of people who know you. You have a document for identifying yourself, your Dutch passport. Over the years, your identity is checked on a regular basis by customs, police, banks, educational institutions, hotels, and so on. You could think of this as a kind of network. Our guest from Korea. Are involved in establishing your identity. Our guest from Korea. Your claim that you are that person, the proof of your claim, your passport, and an attestation that the proof is valid and Zo kan het belongs ook. to you. With your paper passport, however, proving your identity can be time-consuming or even impossible. Controlling the data you share is also no easy task. Often you share much more information than you need to. If this information is lost or misused, you're at risk of fraud. What's more, there is currently no way of identifying and authenticating yourself digitally with the same level of reliability as a Dutch passport. So a secure and officially recognized digital ID that you can manage yourself is long overdue. In a partnership between the public and private sectors and science, we developed a prototype of a self-sovereign digital identity. To verify and install your digital identity on your smartphone, go to your municipality's service desk and install a secure app on your smartphone. The attestation issued at the desk is integrated into a trust chain, a digital identity network that is managed by you instead of the government. You are the only person that can present your ID thanks to the biometric face recognition. The person checking your identity verifies your claim using the trust chain via the QR code on your smartphone. You decide which data you share. Your privacy is guaranteed, and you benefit from the attestation that proves your identity. And it's perfectly safe, as the proofs in the secure zone can only be retrieved using your biometric features. The prototype is on its way to be used internationally, in both the public and private sectors, as well as online. The possibilities are endless, and you decide for yourself which data you want to share and with whom. A digital ID on passport strength that is extra secure, that you carry with you at all times, and that allows you to control your data yourself. That's where we are heading. This is a film that's on YouTube. You can download it. It's no problem. 이게 약간 그런 궁금한 점 드는데 제가 필요한 정보만 정해줘서 정보를 제가 관리할 수 있다는 그런 측면은 장점인 것 같긴 한데 방문지마다 제공해야 할 정보를 자기가 선택하는 그런 과정이 약간 좀 번거롭지 않을까 싶기도 하네요. 당연히 이제 편의점 갈 때는 나이만 고르거나 또는 뭐 여권 외에 갈 때는 어떤 그런 나라의 비자를 발급하는 이런 여부 같은 거 체크할 텐데 그런 걸 선택하는 자체가 조금 번거롭지 않을까 싶어요. 자동으로 할 수는 없나요? I think it's a very good idea, but for example, it might come as a burden sometimes because every time you go somewhere, you have to find the list and check. You know, saying he's wondering if it's not possible to automate that process instead of you going through and check everything, choose everything. Well, I don't know what he's checking because you only get the information from, for example, this driver's license is placed on the blockchain. So the checking process is being done by blockchain technology. So you don't check it yourself. The only thing that you check is what kind of information you want to give another person. You want to give him the attribute, or you want to give him the validation that it's really you, the value of the attribute. Oh, and his question was if you can automate that process. What are you automating? I don't know. For example, when I visit cigar store, Yep. and I want to supply my information about the age, only age. Yep. But in that situation, I have to select
I have to choose the age Yeah. and show him the QR code with your biometrics. Yeah. So and after that, I have to go abroad, and I have several options to show off to the customers. So I select the visa document and the airplane ticket. So I have to choose that, or just Every time you want to share information, you have to select which information you want to share. That's the consent. And I don't see how you can automate that, because when a supplier or when a shopkeeper asks me to identify myself, it's my choice if I want to do so. So I cannot automate that process. 그러니까 그런 장소에 갈 때마다 그 장소에 필요한 정보만 자동으로 제공해 주는 건 아니고 그냥 내가 그 안에서 고르는 거죠. 예. 지금 다 골라요. 혹시 그거 좀 그게 맞는지 다시 한번 확인해 주세요. So the app doesn't know where you are. You have to choose what you need. Every time you want to use it, you have to choose what kind of information you want to share with another person, or to share with a supplier to get a transaction. 이 목적이 그냥 자기가 원하는 거, 자기가 선택권을 가지는 거. You're in control. You're in charge. 그리고 이게 요즘엔 데이터가 자산이라고 많은 기업들이 데이터를 모아서 그에 맞는 어떤 마케팅을 하려고 하는데 이런 개인에게 정보의 어떤 통제권을 주게 되면은 이런 기업들한테 좀 위기가 오지 않을까 싶은데 구글이나 뭐 아마존이나 페이스북이나 이런 기업들한테는 되게 그 위에 어떻게 생각하는지. 위기가 오거나 그런데 그런 전망이 좀 맞을 것이라 보는지. So, nowadays big data in many companies is very important. For example, Google or any companies. But if you apply this, then they won't have such big data anymore. That's true. And do you We think? want to transform the power of the data that's now being stored by the large companies. We want to store the power of the data not by the companies but by the users, by the citizens. So by doing so, we're upgrading the position of the citizens in the digital world. 그래서 힘을 분산시키는 거예요. 힘을 그 기업들로부터 일반인들에게 분산시키는 거라고. And do you think the big companies will face any troubles because of that? Well, that's funny because the big companies are trying to work with us. Okay. Even the very big companies, like for example an Apple, they're trying to get the value of the passport and put it in the iPhone. So the idea is similar of what we are doing, but what we are doing is we want to upgrade the position of the civilian, and we don't want to upgrade the giants in the IT world by giving them the legal data from every government. 애플도 똑같은 거 하려고 그랬대요. 자기네 방금 아이디어 말한 거랑. 근데 자기네들이 하고 싶은 게 그 큰 기업들 더 배부르는 거 말고 파워를 그 힘을 분산시키려고 한다고 그 기업들로부터. But you can not only give information to another company, you can also give information or trust to another person. For example, if I trust you, then I can give some value of my trust to you, and you can reuse that trust. For example, we have we have eBay, we have in the digital world, everybody's working with marks. The more marks Uber, the more marks you get, the more reliable you are. Yeah. But it does not really say anything about who you are. If 100 people now confirm that it's really you, and they confirm it with the identity that they have been given from a Dutch government, then it's much more value than somebody who created an Uber account and says, well, I'm Mr. X,
and I'm a good driver, and 10 of my passengers give me at least 4 marks to say that I'm really a good driver. So the trust I'm getting in my phone, I can use it for the companies, but I can use it also for civilians. I give it to them. 그래서 이런 과정을 통해서 개인 신용 레벨 쌓이잖아요. 그런 신용 레벨이 뭐 구글 리뷰나 뭐 우버 그런 거에 별점 받는 것보다 훨씬 더 신뢰도가 있다고. And then something funny is going to happen, because in the Netherlands I don't know if you have heard of a referendum. Do you know what a referendum is? From EU? Yeah, for example. Yeah. In the Netherlands we had something called a referendum, but our politicians have killed that legislation. If 7 million people have digital legal identity on their iPhone or on their Android, within a half a minute they can make a referendum happen without the government. The 7 million people can give their vote and the government cannot do anything about it. Yeah. There are some strange things that are going to happen if the civilian has a real place of its own in the digital world, and the government gives that place some kind of recognition by self-sovereign identity. 예를 들어 뭐 이런 게 진짜 현실로 일어나면 예를 들어 투표할 때도 훨씬 더 빨라지고 뭐 변화 같은 게 훨씬 더 빨리빨리 일어날 거라고. 이런 진짜 개개인이 자기 정보를 컨트롤할 수 있고 개개인한테 파워를 주면 그런 변화가 일어날 거라고 하는. 혹시 또 멘트를 듣기로 이렇게 해주실 수 있어요? 지겨워. 예. 이 멘트를 제가 쌓아야 되는 계산인데. 이거 설명해 주시는 것도 좋은데 멘트를 보여서. 바로. 그게 나을 것 같아요. 예, 알겠습니다. 아무래도 이게 나중에 가서 또 잘 때 다 풀어봐야 될 것 같아서 가능하시면 이제 바로 하면 돼요. 그게 나을 것 같아요. So I'm just gonna translate as you say, so it's easier for him to write. Yeah, of course. So you have give more time to translate and I type it. 블록체인 이제 익명성을 보장한다고 하는데 이 익명성 때문에 그런 오아시스와 같은 그런 불법 거래 사이트가 좀 나왔던 것 같은데요. 네. 이제 국가 입장에서는 이런 익명성을 보장하는 블록체인 기술이 치안이나 안보 측면에서는 좀 위험이 되지 않는 건지 Well, the blockchain, they encourage anonymity, right? Yeah. And because of that, from government's perspective, isn't it a bit of a danger? Is it they don't really like anonymity, the government? Yeah. A government. Well, it's the same thing as a passport. 여권이랑 똑같은 건데. Suppose this is a passport. I give you my passport. How you use that passport is really not known by the government. 여권 어떻게 쓰냐는. And that's the same thing that we are applying by the self-sovereign identity. We are giving you an identity, and how you use that identity in the digital world, we cannot see it. But the only thing you want from us, from the government, is that we are giving you some legal recognition that it's really you in the digital world. And from that digital identity, from the digital point of view, you can use that as a kind of foundation to create more trust from other parties. 여권이랑 똑같이 여권도 사용할 때 이 사람이 말하려면 어디 쓰는지 모르잖아요. 정부가 이것도 똑같대요 여권이랑. 그래서 근데 이거는 뭐 개인 신용도까지 잡을 수 있는 개인 신용도까지 나타낼 수 있는 그런 아이디라는 거죠.
이해가 되나요? 저는 이해가 안 되는데. 저 살짝 이해는 뭔 되는데 말하는 정부가 여권을 이용해서 무엇을 하는지 모르듯이 모르나요, 근데? 제가 여권 있어요? So, as I know that there is a blockchain related site Oasis. People some years ago, people used that Oasis. They trade drugs and other unlawful goods or videos, foreign videos. So, in government perspective, there is a need to regulate them, but because of the anonymity of blockchain, it is a difficult job to do, isn't it? But it's dependent on what kind of blockchain that you use. 블록체인 종류에 따라 다르더라고. From our perspective, we're not going to use one big blockchain. 자기네들 하나 큰 블록체인 쓰는 게 아니고. That's why we're working with our universities. From our point of view, everybody owns in the future its own blockchain. 그래서 지금 다양한 대학들이랑 협력하고 있는 거고 자기네 생각을 미래에는 각 개개인이 각자 블록체인이 따로 있을 거예요. So we don't have the mess with electricity. We don't have the problems with the kind of transactions that can take place on a central blockchain, and we don't have the problem that if over by at least 10 years a blockchain can be hacked with artificial intelligence or what kind of ever, the security. So from our point of view, we're trying to create a minimal viable product that stores an identification, that stores identity data, and uses its own blockchain, and is signed by the government and is signed by the user. 그래서 블록체인 중앙 통제할 때 문제 생기나요? 그 문제도 없고 장기 문제도 없고 해킹 문제도 없고 그래서 각각 개개인의 블록체인이 따로 있는데 따로 그 정부에서 허가 받은 블록체인이 따로 있을 거예요. 각각 개개인 미래에. 예를 들어서 뭐 헬스케어 관련한 블록체인이 있고 신분 증명에 관한 블록체인이 따로 있고 아니면 토지 거래나 집을 거래할 때 쓰는 블록체인 따로 있다 이런 말씀인 거예요. For example, there's gonna be one separate blockchain for healthcare, another one for real estate, and another one something else. Now even further, one for every person. 개개인. 개개인. And only the person in charge of that chain is responsible for adding information to that chain. 개개인이고 그 개개인이 다 그 체인에 있는 거는 자기 혼자만의 것이니까 다 관리하는 거예요. 그럼 뭔가 개인한테 정보 주권을 주는 게 개인정보의 어떤 프라이버시 보호에서는 이득인데 상당한 또 노력을 필요로 하는 그런 작업이네요. 예. So that's really good for individual privacy, but that also requires a lot of effort. Yes, that's why we have started this process, and we're not completely know when we are going to end this process. 그래서 이미 시작은 했지만 언제 끝날지는 아직 자기도 잘 모르겠대요. In my estimation, it's going to take at least 3 to 4 years to complete this process. 최소한 3-4년 걸릴 거라고 자기 생각에. To get it right from a security perspective, from a government perspective, from a legal perspective, from a data perspective, from a technological perspective. 모든 거 다 맞추려면 보안, 절차, 법, 정부 이런 거 다 이렇게 제대로 맞춰서 끝내려면 그만큼 기간이 걸릴 것 같거든요. 그러면 지금 이 프로젝트에는 국가 신원정보부 외에 어떤 또 참여자들이 있는지 다시 한 번만. 이 개인 정보를 이제 개인 신원을 블록체인에 저장하는 이 프로젝트에는 어떤 참여자들이 있는지 국가 신원 정보 말고.
So apart from this organization, who else participated in this project? The Dutch banks, the three system banks, 3 universities, and 은행 3개 대학. a few ministries. 그리고 남은 such as The Ministry of Justice, the Ministry of Social Welfare, and the Ministry of Defense. 국방부. 상당히 많은 분들이 참여해요. 그러면 이게 최소한 3년을 걸릴 거라면은 이게 만약에 3년이나 4년이 지난 시점에서는 이런 블록체인에 기반한 개인 정보, 신원 정보가 일상 생활에 도움이 된다는 건가요? 아니면 이제 프로토타입 개발이 끝난다는 건가요? So you say about 3 or 4 years? Yes. Is it about roughly you guys are develop prototype, or is it gonna be able to use in real life? No, the prototype is already there, and that will be used next year. But 프로토타입은 내년부터 쓸 거라고. if we want to develop and we want to take the prototype to the society, it's not only the technical issue, it's also the legal issue, it's also the implementation. So there are a lot more aspects than only the technology that has to be in place. 이거 프로토타입을 쓰고 싶으면 그냥 이게 기술적인 문제가 아니라 법 문제도 있고 여러 가지 풀어야 될 게 많아서 그것 때문에 바로 쓰지 못할 것 같아요. This is a part of our implementation process. We're also trying to test it. I will show you. 이게 진행 과정의 한 부분인데 보여줄 거라고. It's also a small movie, but it's a movie from the Ministry of Justice. And why we're doing this with them. In 2016, the travel industry recorded 1.2 billion international arrivals across the globe. By 2030, that number will skyrocket to a staggering 1.8 billion, a reality that's simply unsustainable with our current travel system. Introducing the Known Traveller Digital Identity, the first end-to-end intervention to streamline the entire travel experience by enhancing the ability of authorities to get the information they need when they need it so that they can move people swiftly across borders. Enabled through 4 technologies, not only will individuals have complete control over their own personal data, but authorities can remove friction through a series of simple and secure digital touchpoints. Here's how it works. First, travelers build their known traveler profile, scanning their passports to input biographical data, capturing their unique facial and fingerprint biometrics, and building in additional traveler information like driver's license numbers and credit card details. During airline bookings, travelers can seamlessly use their known traveler digital ID to autofill their reservations and even pay for their bookings. They can also share specific parts of their digital identity with country authorities to apply for travel authorizations such as visas or for advanced immigration and security pre-clearance, all before they've even packed their bags. Once a government authority approves a visa application or allows a border crossing, they will add an entry to a secure blockchain and provide the traveler with a digital stamp in their digital identity wallet. Whether travelers need a visa or not, sharing their known traveler profile with authorities in advance means on the day of departure, travelers can speed past the traditional immigration controls. At the airport, travelers can leverage their biometric verification across all touchpoints, from the baggage counter to the departure gate. And thanks to pre-screening, government authorities can utilize temporarily stored biometric and biographic information to quickly guide travelers to the appropriate lanes based on their pre-assigned risk level and the digital stamps in the traveler's identity wallet. In the traveler's personal data store, verified digital stamps prove to customs and border officials that other national authorities have verified the identity of the traveler. Using this trusted information, officials can effectively and efficiently assess passengers' entry details, ultimately creating shorter lines, reducing costs, and carving out more time to identify and mitigate any real risks.
The known traveller digital identity also links with private companies, providing opportunities to facilitate entire itineraries, from catching an airport shuttle to unlocking a hotel room with a fingerprint. Through an advanced multi-device mobile interface, unparalleled biometrics, and an impenetrable blockchain, the system also learns with time. The more approved digital verification stamps a traveller acquires, the more credibility that individual will have on their next journey. Endless lines and excessive documents belong in the past. 완전히 이야기는 좀 어려운 것 같은데 그래도 이게 This is a project that the Dutch government is working with the Canadian government, and in the summer of 2019 this will take effect. It will be in effect. Yes, this is going to be a pilot between Amsterdam Schiphol and Toronto. 방금 보여준 비디오가 네덜란드하고 캐나다에서는 사용될 거랍니다. 이거 암스테르담하고 토론토 이제 내년부터 내년 여름. 그럼 어떤 정부 간에 이렇게 협의가 이루어지는 건가요? 예, 정부 간에 협의해서 지금 하고 있고 내년 여름에 시행될 겁니다. 그럼 이제 이 영상을 보니까 입국을 하면은 그 입국했다는 정보가 그 모든 내가 여행에 관련된 모든 기관들 전파가 돼서 숙소 체크인부터 이런 것까지 다 자동으로 되는 원하면 예. 원하면 예. 이런 뭐 기업들도 많이 관심 갖고 있거든요. 그런 것들. So, are many other corporations interested in this idea? Yes, yeah, a lot. We have to close the door because everybody wants to work with this kind of technology and with this kind of prototype, because there's an advantage. They don't have to get the information themselves. They can rely on the identity and identity data within the passport that's been stored on the blockchain. So large suppliers as Albert Heijn, Gal & Gal, but also KLM, Philips, they're also interested. But we don't want to make it too big, we want to keep it small so we can work on the prototype. 그래서 예를 들어 큰 여기 슈퍼마켓이나 다른 큰 회사들 당연히 정보 쉽게 얻을 수 있으니까 같이 일하면 다 노리고 있는데 자기네들은 크게 만들고 싶지 않다고 자기네들은 작게 이렇게 유지해서 프로토타입 발전시키는데 집중하고 싶대요. I've stored your information on my phone, so to reuse your card, it's all the information is in here. Can you please say again all the information? I've scanned his business card, so you can reuse it again. thank you. I don't want to be impolite, but he can reuse it again. 오케이. 명함을 자동으로 저장해. 어떻게 그러? I scanned it, so Really? yeah, 그런 서비스가 있어요. 진짜? 예. all the details are here. 오케이. In Korea, the similar service is active. It's very handy. Definitely. So I don't have to write it and Yeah. make mistakes, so I just one click on the button. 오전에 했던 질문이랑 비슷한데 그 한국에서는 이 블록체인에 대한 한국에서 블록체인 프로젝트가 진행 중이거든요. 한 6가지 정도로. 네. 가령 이제 해외에서 물건을 구매했을 때 이런 해외 직구 과정에서 어떤 프로세스 계산하는 과정이라든지 또는 이런 투표, 온라인 투표에도 적용하고 있고 그리고 토지 거래에도 적용하는 6가지 정도 되는데 이 신원증명 프로젝트는 네덜란드의 여러 그런 블록체인 프로젝트 중에서 어떤 위치를 점하는 건데 중요도에서 봤을 때 그걸 잘 여쭤보셨어요. 중요도. So there, also in Korea, there are some projects going on with blockchain. For example, voting, real estate, and in Netherlands, this sovereign privacy blockchain project. How important is this? We see it as the foundation for the growth of using blockchain, because everybody needs a trusted identity. 얘는 이거 딱 기본 베이스로 보는 거예요. 왜냐하면
이거 일단 개인 정보가 제일 중요한 거잖아요. 네. 기본. If you don't trust each other, you can make there's not going to be a transaction between each other. 근데 일단 이거 신용도도 나오니까 예를 들어 저희 둘이 불신하는 관계면 저희들이 뭐 이런 아무 미래 뭐 거래 같은 거 안 할 거 아니에요. 그래서 얘네들은 이런 거 제일 우선으로 본대요 일단. That's what I mean. We're not going to use the Bitcoin blockchain because we don't know who's who. So if I don't trust you, how can I make a transaction with you? 예. 그래서 일단 여기 신뢰도가 나오니까 그걸로 그 신뢰도가 나오니까 그걸 제일 중요시한다. 일단 기본 바탕으로 보는 거예요. 그 신뢰도라는 게 어떤 숫자로 나온 건가 아니면 그냥 블록체인 갖고 있는 어떤 특징을 말하는 건가요? So how is for example, how is my credibility gonna be represented in that blockchain? 숫자로 표현하는 Is it with numbers or? That depends. What kind of credibility? Credibility about your identity, credibility about being a good friend, or being owner of a house, or just what kind of credibility? 아 여러 가지 종류가 있대. 예를 들어 뭐 신용 등급 아니면 뭐 여러 가지 거래를 하잖아요. 그 거래마다 다 신용 등급이 있대요. So their credibility in all types of transactions. Yeah. Okay. I'm a father, I'm a husband, I'm an employer, I'm a citizen, I'm a member of a football club. I have also different kinds of credibility. But all those credibilities come to me as a person. They're linked to me. Yeah. So somewhere there has to be a link between me as a physical person to me as a person in the digital world. So that's the first step that we're taking. And all those credibilities, you can get them back to you, and you can reuse them. Okay. How can you reuse them? By giving consent when you're sharing them with another person Okay. or with another company. 아 그래서 신용도가 쌓이면은 뭐 언제든지 이거 신용도는 계속 재사용할 수 있는 거잖아. 계속 남아 있으니까. 그러면 각각 개개인이 블록체인을 갖고 있다는 뜻은 아니면 내가 시민으로서 어떤 행동을 할 때 필요한 블록체인이 또 있고 그럼 직장인 고용자로서 할 수 있는 이용할 수 있는 블록체인이 있고 뭐 얘기했듯이 풋볼 클럽에서 내가 어떤 풋볼 클럽 운영에 관련된 결정을 할 때 그때 이용하는 블록체인이 따로 있다는 의미인가요? 아니요, 블록체인은 개개인 하나고 그 안에 여러 가지 다 있는 거예요. 한 번 더 물어볼게요. So there's one blockchain for example for me, Yes. and inside that blockchain there are different transactions. Yes. Okay. And your own personal blockchain is the ledger that's recording a transaction with you with the government, with you with a private company, with you with a colleague or a friend, and it's really belonging to you and to nobody else. And the foundation of that chain is your identity, and that identity is being checked and being given to you by a government party. So that it's really you. You can only use that identity by using your biometrics. So if I give my phone to my eldest son, who's 14, he thinks he's a big guy, he's almost as big as I am, but he's not going to be able to order some liquor, some drinks, because he cannot unlock my identity and use my credentials. 그래서 일단 이거 블록체인은 개개인한테만 있는 거고 그 개개인 그 블록체인 안에서 다 거래가 이루어지는 거는 다 개개인밖에 못한 거예요. 다 이거 얼굴 인식으로 다 풀어서 해야 되는 거기 때문에 딱 진짜 완전 개인 용도로. I have a small problem that's just arisen. 문제가 생겼는데 지금 Between 2 and 3, I have to help another colleague with a difficult problem. Is it for you a problem to be here for 1 hour and then I will be back? 1시간 있다 오는 거 어떠냐고. 아 다른 분 예. 다른 분 오신다고요? 예. 방금 예. 1시간 있다 저 어디 갔다가 다시 와야 된다는데. 아 예.
1시간 후에. 1시간 후에 그러면 어디서? 저희 우린 여기 있는 거. So where should we be? Here? Yeah, of course you may sit here. No problem. It takes me at least maximum 1 hour. 아 최대. maximum. Between 2 and 3. So I'll be back at 3 o'clock. 오케이. 오케이. 우린 여기 3시에 온다. 3시. 2시간. All right? Yeah. Thank you. 그러면 So we still have until 2 o'clock, and it's not 2 o'clock. It's only 1:30. 네. 인터뷰 많이 남았나요? 지금 바로 가야 하는 거죠? 아니면 이거 2개 더 물어보고 가도 되냐고 물어볼까요? 아니 좀 더 있어도 될 것 같긴 한데 지금 바로 가야 돼요. You have to go now or you have time No, for two more questions? at 2 o'clock I have to go. Oh, at 2. Yeah. 아, 2시에 가야 된대요. 2시에 가면? 2시에 가면 괜찮을 것 같아요. No problem. We just have 2 more questions. Oh, all right. Now then we'll be finished at 2 o'clock. Right. So fire away. 그 블록체인 이게 기업들이 사실 한국도 그런데 이제 데이터 활용 규제를 많이 풀어달라 이렇게 요구를 하는데요. 데이터 활용 규제요? 데이터를 많이 자유롭게 이용할 수 있도록 규제를 좀 풀어달라. 데이터 뭐 개인 정보, 개인 정보 활용이 있어서 가명 정보와 인명 정보 이렇게 나눠지는데 이런 걸 좀 가명 정보 폭넓게 활용할 수 있는 그런 환경을 만들어야지 빅데이터 처리하는 인공지능 처리를 할 수 있다. 데이터 규제를 풀어달라는 요구가 많은데 네덜란드는 뭐 그런 건 없는지. So many big corporations like Samsung in Korea, they ask for the government to 그 인터넷 서비스 하는 for big internet companies, they ask for permission for personal data. Yeah. Well, is it the same case in the Netherlands? Oh, they want to get our personal data, but they only get it if the law says they are allowed to get it. 똑같이 원하는데 법이 있어야지 법에 따라서만 얻는 게 가능하다고. And our laws are very strict in that. So it's not easy to get identity data from the Dutch government. 그래서 법이 굉장히 세서 쉽지 않대요. 한간에는 이게 뭐 유럽 연합에서 GDPR을 도입한 이유가 구글이나 애플이나 페이스북 같은 미국의 IT 기업들의 영향력 확대를 막기 위해서 이런 규제를 도입했다 이런 말이 있는데 블록체인을 적용하는 것도 혹시 그런 미국의 IT 기업들의 영향력 확대를 막기 위한 건지 그런 의미도 있는 건지. Some people say you guys applied GDPR to decrease the influence of big American corporations. Yeah, within the European company, within the European surround. But is applying blockchain also because of that or something? No, but it can help. Within Europe, we're trying to get to give more autonomy, more power to the civilians, and that's a little bit. Big American companies are trying to get everybody to get their services. Yeah. But by getting their services, you have to play with, for example, your privacy, your identity data. Within European law, we are trying to strengthen the position of the civilians within the digital world, and we don't want to give the big companies every kind of identity data they want. So yes, blockchain is helping us to give the power back to the people. 그래도 꼭 말한 대로 꼭 미국 그 영향력을 막기 위해서 하는 건 아닌데 확실히 도움은 될 거라고 그러는데 왜냐하면 일반 시민들에게 더 힘을 주니까 아까 말했듯이. 근데 이 미국 기업들은 계속 갖고 싶어 하는데 그러면은 이거 힘이 분산이 안 되니까 블록체인이 일반 시민들에게 힘을 주는데 훨씬 도움이 될 거라고. 이제 그런 것들이 기업의 논리에서는 이제 그런 규제가 일종의 규제라고 볼 수 있겠는데 이게 기업의 발전이라든지 4차 산업
그런 디지털 기술 개발하는데 좀 발목 잡지 않냐 이런 비판을 하는데 기업들은 그거에 대해서 어떻게 생각하세요? The corporation might see this as as some kind of regulation, and then they say it might deter the development of their technology. What do you think about this? Yeah, that's why some large corporations want to work with us with this kind of prototype to see what will be the impact on their business, what will be the impact on their IT. For example, Philips will work with us on this one for healthcare. So we are seeking some kind of strategic alliances with big companies that are more friendly for using personal information, personal identity information. Healthcare is typical by using carefully information from the perspective of the citizen, from the perspective of those who are lying in hospital. 그래서 당연히 뭐 아까 말했듯이 큰 회사들이 다 그런 정보들을 갖고 싶어 하는데 그래서 자기네도 그걸 알고 있어서 전략적 동맹을 맺으려고 예를 들어 전략적 동맹을 맺으려고 많이 노력한대요. 그래서 필요한 거 예를 들어 그 병원 같은데 필요하면은 자기네도 이렇게 다 하려고 노력한다고. 전략적 동맹 같은 걸로. 근데 전략적 동맹이라는 거는 그 프로젝트를 추진하는 데 필요한 어떤 예산 같은 걸 얻을 수 있는. So when it comes to strategic alliance, can you elaborate a little more? For us, it's important that the prototype, if we're going to implement it within the Netherlands and even broader, some big companies can use it, can reuse it. That's why we're using the banks to work closely together, because banks, and everybody has its own bank card, and also the banks are very interested in our kind of technology, because for them it's much more easy to use a trusted identity given by the government than create one their own. 그래서 자기네들 이거 프로토타입을 개발하면 일단 실용성이 있어야 되잖아요. 그래서 거기서 중요한 점이 큰 회사들이 쓰는 거래요. 그래서 그런 점에서 전략적 동맹으로 이게 프로토타입 개발하면 그 애들이 써야지 이렇게 실용성이 있는 거니까. 그런 이제 약간 비슷한 질문이긴 한데 이게 블록체인은 특징이 이제 데이터를 분산해서 저장하는 건데 이런 보통 이제 기업들이 데이터를 한 곳에 모아놔야지만 인공지능 분석한다 이런 데 용이할 텐데 그래서 그런 것도 블록체인으로도 가능한 것인지. 다시 한 곳에 모아놔야. 네, 그러니까 뭐 블록체인 특징이 이제 데이터를 분산 저장하는 거잖아요. 이제 기업들이 원하는 거는 데이터가 한 곳에 이제 모여 있어야지만 여러 군데 흩어지지 않고 하지만 이제 인공지능을 뭐 적용해서 분석한다 이런 용이할 텐데 뭐 그런 점에서 블록체인이 그런 걸 꼭 상충하는 것인지 개발할 때 인공지능 처리라든지 이런 걸 할 때 기업들한테 도움이 되나? 빅데이터 이런 걸 처리할 때. So blockchain saves the data in many different places, right? And the big data that big companies looking for are the compact data, right? Yeah. So how does it help each other? It helps the companies by doing business with reliable customers. But I can be a reliable customer, but the only thing you have to know about me is that my credentials for my finance are okay, and you have to give me your goods at a certain place. You don't have to know who I am. You don't have to know my name, my birth
my sex. You don't. You only have to know if I can pay for the goods and where you have to deliver those goods. 아까 말했듯이 이거 개념을 그냥 다시 설명한 것 같은데 그냥 딱 이 회사들이 알아야 될 거는 딱 정해져 있다고. 그냥 그 신용 등급, 돈 낼 수 있는지, 뭐 괜찮은 사람인지 그런 거 딱 알아보면 되는 거라고. 회사 입장에서는. Of course, companies want to know much more, but they don't have to need much more. 네, 이거 더 알고 싶어 하지만 더 알 필요는 없는 거라고. 딱 알아야 되는 것만 알면 되니까. 그 이제 블록체인 또 다른 특징이 이제 신뢰받는 제3자가 필요 없다. 이거 네. 같이 증명했던 거랑 똑같은데 그 제3의 중개자 살아있을 경우에는 또 그 제3의 중개자에서 일하고 있던 사람들의 일자리 사라지는 수 있는 거잖아요. 그러니까 일자리 감소의 가능성 없는지 블록체인을 확대했을 때 가능성이요? 네, 그러니까 일자리가 줄어들 가능성 없는 건지 제3자가 사라지면서 So blockchain is something like blockchain act as a third party, right? A Yes. mediator. Yeah. So if you apply blockchain, what's the possibility of job loss because of the blockchain? What's the Possibility of people losing jobs because of work보다 썰판. Oh yes, I of course some people will lose their jobs. People who are now in administrative way, working all days, checking facts. But what the impact will be, I don't know. It's going to take at least 5 to 10 years to see that within our society. But I'm sure that some jobs will disappear. Jobs at the lower end, the easier jobs, administrative jobs. Yes. 행정 뭐 간단한 행정 일은 다 없어질 것 같은데 거기에 대한 일자리 없어지는 거에 대한 영향은 자기는 잘 모르겠대요. 한 5년에서 10년 정도 기다려야지 말을 할 수 있을 것 같고. 근데 한국까지 확실한 거는 그 제3자에서 뭐 행정 업무 하는 일들은 사라질 수밖에 없다고. 이 블록체인이 되게 큰 가능성이 있다고는 하는데 실제 아직까지 적용된 서비스는 없다 보니까 사람들이 뭔가 좀 피로감 같은 걸 느끼는 것 같아요. 그러니까 말은 많이 듣는데 실제 뭐 접할 수 있는 서비스는 없다 보니까 그래서 최근에 뭐 비트코인이나 암호화폐 가격이 폭락한 것도 이런 블록체인 기술에 대한 실망 때문인 것 같은데 뭐 어떻게 보시는지 여전히 큰 가능성이 있다고 보시는 건지. Some people say Bitcoin, blockchain has big possibility, and some people are kind of skeptical because they hear so much about blockchain, Bitcoin, blockchain, but there's not really something physical that you can see or we can use, Yeah. So what you think about this possibility? People say. I think they're both right at this time, because I think that the big change for the great implementation for blockchain have to occur in 3-4 years. But the big companies as Shell, as Maersk, as IBM are working very hard to use the potential of blockchain. And of course the skeptics are saying, well, you can see it, we don't believe it, but give it a few more years and we can all benefit from its functionalities. I'm a believer, not in the short term, but in the long term. 한 3-4년 다 진행 중이라 3-4년 있어야 뭐 3-4년 정도 기다려야 결과를 볼 수 있겠지만 뭐 지금 엄청 큰 대기업들이 다 투자를 하고 있고 그래서 뭐 둘 다 맞다고 생각하는데 일단 회의론자, 긍정론자 다 맞다고 생각하는데 자기는 긍정론자고 좀 한 3-4년도 기다리면 모두가 다 여기 수혜자가 될 거라고 말하는.
Yeah, therefore, it's a blessing in disguise that everybody is now fading away and doing something else, and the hype is beginning to slow down. Yeah. Only the people that are really interested and are really wanted to do the labor and wanted to do the real work Yeah. is going to go forward. So all the noise is fading away, and only the interested people are staying and are doing the real job. So give them a few years. 오케이. 그래서 지금 비트코인 그래프 보면 다 폭락해서 다 떨어져 나갔잖아요. 그 거품들. 그래서 지금 진짜 비트코인 블록체인 믿는 사람들 나왔다고. 그 사람들한테 몇 년만 더 주면은 그 사람들이 진짜 뭔 일 할 거라고 그러네요. 비트코인의 지금 블록체인의 지금 현 상황이 인터넷 초창기와 비슷하다 이렇게 말을 많이 하잖아요. 예. 거품도 많이 있는데 그런 것들이 꺼지면서 정말 구글이나 이런 대기업들이 나왔듯이 블록체인도 지금 이제 거품이라고 하는데 이제 하나의 좀 이제 기대를 할 거는 이제 인터넷 처음 나왔을 때 정보를 여러 사람들이 공유하게 되면서 알게 되면서 정보의 민주화라는 게 정보의 민주화가 일어날 것이다 예상했는데 실제로는 정보 독점이라든지 대기업만의 그런 정치가 됐는데 블록체인도 혹시나 어떤 대기업만의 어떤 기술력과 자금을 갖고 있는 대기업들이 더 주도하게 되고 결국에는 그런 기업들을 위한 기술이 되지는 않을 것인지 좀 궁금합니다. So when the first internet first came out, a lot of people thought, there will be the knowledge will be equal. Like everyone will have the same knowledge. Like there won't be any monopoly in knowledge. But it was the opposite. Yeah. Right? Yeah. A lot of big corporations try to manipulate a lot of things. Yeah. And what you think about this case with the blockchain? People think, it's gonna, like you say, they're gonna divide the power. They're gonna give the power to people, but do you think it's really gonna happen? Well, we have to wait and see, but we can only help facilitate the people to get it back. If they want to use it, that will be another question. But from our government perspective, we have to try to give more power to the people in the digital world. How they're going to use that, that's going to be a big question. 일단 정부 입장에서는 이거 힘을 분산하자는 입장인데 그걸 주면 개개인에서 그거를 어떻게 사용하냐는 개개인 선택이라 시간이 답인 것 같아요. 시간이 말해주겠죠. 근데 일단 정부 입장은 그렇다고 이거 힘을 분산하자는 입장이에요. I'm not a fortune teller. I cannot predict the future. I only can help people to get it back. 예. 예언가가 아니라고 저희. 블록체인 한국 같은 경우는 이제 블록체인 플랫폼을 만드는 회사들이 여러 있는데 대부분이 다 대기업이거든요. 다 대기업이요? 카카오나 네이버 같은 기업들이 이제 자회사를 세워서 블록체인 기술을 개발하는데 개발자만 100여 명을 수백 명씩 투입해서 이렇게 블록체인 플랫폼을 개발하는데 그런 거 보면은 이 블록체인이라는 산업이라는 것도 결국 기존 대기업들이 좀 헤게모니를 가져가는 거 아니냐 그런 생각이 드는데 아니 블록체인 산업에 있어서 약간 이 질문도 드리긴 좀 약간 안 맞을 수 있는데 블록체인 산업에 있어서 대기업만이 아니라 어떤 다른 중소 참여들도 이득을 보게 할 수 있는 그런 정책 같은 게 있는지. So this question might not be appropriate, but Why not? For example, in Korea, they're developing many blockchain platforms, but it's mostly big companies. Yeah. And so they could also be another monopoly. Yes. And we were wondering if there's any regulation to change that and encourage more small, medium-sized companies to develop blockchains. That's one of the main reasons why we as governments are not going to choose for one large blockchain where we all participate. That's one of the reasons that we're
that our goal is that everybody uses its own chain. Because nobody owns the chain of another. So no company can own all the chains. So we don't want another monopoly. 그래서 이런 독점을 막기 위해서 한유가 아까 말했듯이 개개인이 그냥 개인당 한 체인. 그래서 그래서 이거 체인 독점이 없을 거라고. 개개인당 각자 체인을 블록체인을 갖고 있게 하는 거예요. 그래서 이렇게 개개인마다 이렇게 체인을 하나씩 준 거예요. 사실 그게 좀 이해가 안 되는데 개개인마다 블록체인 갖고 있다는 게 어떤 건지. So it's hard to understand. 제가 이제 퍼블릭 블록체인, 프라이빗 블록체인 이렇게 많이 말을 하는데 그 중에 이제 프라이빗 블록체인을 말하는 건데. It's hard to understand how one person has each blockchain. Do you mean private blockchain or? No, everybody has his own blockchain. Just everybody has his own permission blockchain that only he or she is going to allow others to create a transaction on it. Permission blockchain. Permission blockchain. 개개인마다. 자기만 이렇게 열고 닫고 할 수 있다고. But every citizen has its own. So I cannot see your blockchain unless you want to share some information with me. 제 거는 저만 열 수 있고 기자님 거는 기자님만 열 수 있고 이렇게. And the only thing you need to share information is to use your biometrics. Otherwise, I don't know that your blockchain doesn't know that it's really you that's going to use. 그래서 이거 열고 이거 쓸 수 있는 방법은 얼굴 인식. 그 방법밖에 없어요. 뭐 블록체인과 이제 암호화폐 관련성에 대해서 많이 얘기하는데 암호화폐가 없이도 블록체인 유지될 수 있다 이런 주장도 있고 암호화폐와 블록체인은 뗄 수 없는 관계다라는 말도 있는데 이 개개인이 블록체인 갖고 있다는 거는 이게 토큰을 줘서 그 토큰을 주고받는 의미인지. 그래서 블록체인과 토큰의 관계? 토큰의 관계? Some people say blockchain can exist without crypto. Some people say otherwise. And what was the relationship between blockchain and cryptocurrencies? 근데 그 프로젝트에도 어떤 그런 비슷한 개념이 들어가는 거죠. 어떤 보상의 개념이라든지. So in the project you guys are doing? Yeah, we're not using cryptocurrencies. No. No. 그래서 네. From our point of view, why will you use a blockchain? You only want to transfer value from one person to another. And cryptocurrency is a value, but your identity is also a value. So instead of using cryptocurrency, we're trying to use the functionals from blockchain to create a trusted identity, so you can use that trust, that value, so that you can share that value, so that the receiver is really can rely on the value that you're sharing. That's why we're using blockchain technology. Otherwise, what's the use of blockchain? 아까 말했듯이 그냥 이렇게 서로 신뢰를 이렇게 공유하는 거. 그게 이 사람들의 목적은 그게 되게 다르요. 그리고 이제 아까 제가 투표도 오늘 이렇게 블록체인이란 투표를 할 수 있다는데, 그럼 이제 민주주의라든지 또 이제 직접 민주주의가 가능해지는 건지. 블록체인이란 투표. 그러니까 시민들의 어떤 정치 참여라든지 이런 걸 좀 쉽게 만들어서 민주주의 발전에 좀 기여할 수 있다고 보는 건지. So you said before about the referendum or just voting in general. You said this thing will make voting easier, right? Yeah, without any government doing. So citizens can vote without any interference from government. So this will definitely
improve the state of the whole country. This will have an impact on democracy, yes. Yeah. Because you have an autonomous place in the digital world with the value of a Dutch passport, and you can use it just by using your consent. You don't have to use the consent of the government anymore. So if 7 million people want to vote on a legislation that they're against, they can do it without any intervenience of a government. So that's reshaping the balance between citizens and government. 예. 그래서 이게 예를 들어 투표 전체 뭔 국가에 큰일 있으면 투표 같은 거 하잖아요. 그런 거 할 때 국가의 힘이나 도움 없이 그냥 국민들끼리 바로바로 할 수 있으니까 이게 국민들한테 민주주의에 당연히 훨씬 더 도움되고 국민들한테도 훨씬 더 많은 권력을 준다고. 아예 그냥 이거 힘의 그냥 지변을 바꿔버리는 거래요. I have 10 more minutes and then I have to go. 오케이, 10분 전. 그 하나 더 여쭤보고 싶은 거는 이렇게 말씀하셨듯이 이게 민주주의 그런 지적 민주주의가 가능한 국가의 없는 그런 게 가능할 수 있다는데 그러면 요즘 뭐 블록체인을 이용한 어떤 분산형 자료기업이라든지 예. 그런 게 있다고 들었거든요. DAO라고. Do you know DAO? AO? DAO? 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 No. Autonomous Organization, Distributed Autonomous. Oh yes. DAO? Sorry. Yeah. DAO. Yeah. 사람들이 이제 그런 DAO를 어떤 국가 차원을 확장시켜서 국가가 없는 상태를 만들 수도 있다. 이런 약간 이상적인 얘기긴 한데 그 아라곤 프로젝트라고 있더라고요. 일단 국가의 무정부주의, 아나키즘 같은 거에 이제 추구하는 그런 활동인데 실제 정말 그런 가능성이 조금이라도 생각하시는 분들이 국가가 해결될 가능성? Some people say if they keep increasing like DAOs, then there might be no government, the state of no government. Yeah. Do you believe in any possibility of that? Not within the next 100 years. 100년 안에 없을 거라고. No, because this is only from a technological point of view. It's not only a technical issue, it's also a governance issue, it's also a legal issue, it's also a data issue. So you have to see it from different perspectives, not only from a technological point of view. 다오애들이 말하는 건 기술적인 측면을 말하는 거고 이 사람이 말하는 건 전체적인 측면을 봐야 된다고. 법도 있고 여러 가지 다 있잖아요. 뭐 정치 이런 거 전체 다 고려해서 보면 사실상 불가능하다고. 그 국가 건축가라는 의미가 내셔널 아키텍처 이렇게 번역하는 한국어 진짜 국가 한국어로 진짜 어떻게 번역하는지 좀 헷갈리는데. Can you please elaborate? How should we translate architect? We're just wondering how should we translate architect into Korean? Because architect doesn't mean really architect, you know. It means some. In your case, Designer. 디자이너. designer. Design new business, design new products. 전략가. 그럼 이제 국가신원정보국이라는 내무부 소속인 건지 아니면 별개 조직인 건지. 내무부 소속이 하나의 기관인 건지 아니면 내무부가 별도의 내무 밑에 있는 기관인 건지 좀 궁금한데. 내무부를 뭐라 그러죠? Internal Affairs. So 그러니까 이 기관이 예, 그 이 팀이 내무부 안에 소속된 팀인 건지 아니면 내무부와 협력한 게 있지만 별도의 기관인 건지. So is this organization different from Internal Affairs? Dutch Internal Affairs or Internal Affairs. Yeah, we are part of the Ministry of Internal Affairs. This is Internal Affairs, the ministry, and we are part of it. 이제 아래 산하기. 혹시 실례지만 나이를 여쭤봐야 되나요? 나이? It's serious, but can you please tell us about your age?
My age? Yes, of course. Very important personal information. But in Korea, I want to share my information. No problem. I'm 45 years old. 이 인터뷰 응해서 정말 감사드리고 사실 쉽지는 않았었는데 잘 설명해 주셔서 감사드리고 혹시 아까 보여줬던 영상 같은 것도 좀 구할 수 있는지. Thank you very much for the interview. It wasn't an easy one, but thank you very much for your answer. I hope that you're going. I hope that I have met your expectations a little bit. 네. 기대에 부응했기를 바랍니다. 네, 만족했고. We're very satisfied, and we're wondering if you can get hold of any videos. Yes, I have your email address. I will send you the internet links where you can see the videos. No problem. Thank you. Yes, Thank you very much. of course, no problem. Blockchain, Dutch Blockchain Coalition. Your project is one of the. Yes, yeah. Public, private, and science. The triple helix. We are working together. I wish you a good journey to